Hello and welcome back to the channel. My name is Dennis, and today we are jumping back into One Kid's Room, episode 2, Minho. And yeah, I learned so much from the first episode with Han, and I didn't expect to have so many things similar to a 20-some-year-old, which was crazy. He is kind of he's an old soul though, Han is. So I don't, with Minho, not a lot of things stick out for him in my brain. Probably because I've been on this whole Felix and Han kick for the past like 2 weeks that I think the other guys just kind of get forgotten about momentarily. I mean, we all do it. It happens. Yeah. But whatever. We're here now, and we're gonna do this. If I could fix this damn thing. Oof. But yeah, so far everything behind the scenes I've seen, they're all built different than regular human beings. From what I'm noticing anyway. But yeah, let's get into it. I hate that when my mind goes blank. Whatever. Okay. I was thinking about watching Two Kids Room after this because it's 2025. I think it's a year later, and they're rooming together. So let me know if that's the one I should watch next. I'm still on the fence about the introduction videos, but we'll see. Okay, let's go. God damn. Ikimasho. Okay. Episode 2, Minho. 안녕하세요. 스트레이키즈 리노입니다. 자립심 되게 강해. 자립심이 뭐야? 혼자서 일어날 수 있는 힘. 그냥 혼자서 하는 걸 좋아해요. 그런 성격이. 맞아요. 혼자 먹고 자고 청소도 하고 그래야만 했던 그런 시절을 보냈기 때문에 그러지 않을까요? 알바는 딱히 뭐 많이 하진 않았어요. 동네 학원에 춤 가르쳐 받고 전단지 알바, 서울대 입구역 1번 출구와 2번 출구 그 사이에서 헬스장 전단지 알바를 했었습니다. 그리고 고깃집 알바도 했었어요. 생각보다 부지런하고. 내가 되게 일찍 일어나. I was just thinking too. I was like, at least he didn't have to work in like a fast food place or something, because I still have nightmares. I didn't work at fast food. I worked at a Coney Island, but it was still when I was like 14 or 15. I was 15. I'd have to empty out the fryers every night, and it was oil, and it was always this giant metal pot, and I was dumping it into the drain, and both my forearms here and here hit the end of the pot, and I had like 3rd-degree burns on both my arms, and the scarring just went away like probably a few years ago, but that was 20 plus years ago. Scarring just went away. 일어나지 않아? 제일 늦게 자는 것 같은데 제일 일찍 일어나. 나는 진짜 게으를 줄 알았거든, 처음 봤을 때. 근데 진짜 부지런해. 부지런하지 못해요, 이제. 아침잠이 좀 많아진 것 같아요.
피부과나 경락 같은 것도 맨날 오전에 이제 딱 잡으면 넉넉하게 1시간 정도를 두고 이제 간단 말이에요. 근데 요즘엔 9시에 일어나기가 너무 힘들어. 아, 이제는 왜 이렇게 아침에 일어나는 게 힘들지? 예를 들어 아침에 오전 일정이 없는 날이에요. 그럼 그 형은 항상 없어. 갑자기 막 들어와. 아침에 일어날 때. 어디 갔다 왔어? 나 피부과. 어디 갔다 왔어? 나 운동. 최근에 그거에도 빠져있지 않았어? 러닝? 아 맞아. 아, 맞아. 그 러닝. 공원 돌고. 저번엔 등산도 갔다 왔대. 그 형 조만간 산수장 가겠어. 산에서 으쌰 요즘에 이제 유산소로 한강 Holy 3km씩 뛰고 shit. 그 시간 단축시키고 있거든요. 3K? 되게 꾸준하게 하고 있는 게 운동. 노화가 사람이 살다 보면 오잖아요. 노화가 와도 이제 좀 건강해야 춤을 출 수 있으니까 몸이 건강해야 머리도 건강하고 하니까 운동을 계속 하는데 왠지 모르게 자꾸 뻘컵이 되네요. 아 근데 복싱 계속 좀 해보고 싶어요. 복싱 했을 때 그 쾌감이 있거든요. 한 라운드를 버텨냈다. 진짜 숨이 깔딱깔딱한 상황에서도 주먹을 뻗어냈다. 어깨가 찢어지는데도 난 해냈어. 그 스포츠랑은 그냥 인연이 없어. 공으로 하는 건 여전히 못 하잖아. 아 근데 그 형 공 잘 쳐. 어? 아 그러니까 걔가 하란 대로 하면 또 잘하는데. 내가 잘못 본 거 같다. 그래. 공 있는 스포츠를 관심 없어. 너가 뭐 공을 잡으면 할 줄 아는 게 뭔데? 그치. 아니 그것도 자기가 좋아하는 건 빨리 습득해. 맞아. 근데 진짜 아예 아웃 오브 안주인 거는 안 해. 뭐 하거나 이럴 때 진짜 열심히 하는데 그거를 앞에서 티 안 내지. 그냥 맡은 바에 그냥 열심히 하고 그냥 열심히 했다는 티를 안 내는 거지. 그냥. 안 보이는 데서 열심히 해야죠. 보이는 데서 열심히 해봐야 뭐 합니까? 아닌가? 아니, 남들이 안 보고 있을 때 열심히 해야 뭔가 연습이 된달까? 그게 더 집중 잘 돼서 연습이 잘 되는 것 같아요. 원래 애니메이션을 막 그렇게 좋아하는 편은 아니었는데 보다 보니까 너무 재밌고 해가지고 이게 타이밍이 딱 맞았던 것 같아요. 애니 보는 타이밍과 이제 일본어를 배우는 그 타이밍이 너무 좋았어가지고 공부를 되게 열심히 했어요. 하루에 막 2시간씩 스케줄 끝나고 가서 막 집에서 숙소에서 막 일본어 따라 쓰고 듣고 번역 찾아보고 그냥 되게 열심히 했어요. 하기 싫은 척 하는데 시키면 누구보다 잘해. 못한다 막 빨랄랄랄 하면은 제일 잘해요. 그 순간만 기다렸던 것처럼 해버리잖아. 막 애교도 못하는 거 하더니 그 사랑스러워. 그거 난리 났잖아. 못한다. 빽빽거리다가 처음에 하면은 또 누구보다 잘해요. 어차피 할 거면서 그만 튕겼으면 좋겠다. 리노는 예능 나가면 되게 긴장 많이 하는 것 같아. 아 리무진은 긴장했다고 들었어. 근데 또 은근 센스 있어. 놀토에서 나왔을 때 진짜 센스 있었어. 아 진짜 잘해. 아 이거 혼자 어떻게 나가 하면서 다 잘하고 와요. 뭔가 할 때 멤버들하고 시작을 먼저 했잖아요. 개인적인 활동보다는 혼자 뭔가를 하고 그런 거에 대해서 조금 부담감이나 그런 게 조금 있었던 것 같은데 또 MC 같은 경우도 좀 하다 보니까 또 이제 좀 능수능란해지고 뭐 그렇게 되는 것 같아요. 그러니까 뭐든지 경험이 중요하다. 저는 일단 그냥 치고 박는 그냥 스타일이었어. 원래 좀 그랬는데 뭐 이래저래 하다 보니까 되게 부질없게 느껴지고 뭐 세상 일이 제가 원하는 대로 되는 건 아니잖아요. 그러니까 그냥 흘러가는 대로 냅둬야겠다 라고 생각을 해서 그게 어느 순간 문득 그거를 깨달았다기보다는 그냥 살아가다 보니까 그냥 좀 많은 걸 내려놓고 되게 적은 거를 좀 많이 가져가자 깊게 가져가자라고 해서 일을 더 크게 벌리기 싫어. That is wise beyond his years. It took me very, very long to just move past mistakes. Like whenever I would screw up really bad, I would dwell on it for years. And I would use it as motivation or just a way to keep me grounded in life, because if we're constantly hanging on to what should have been, what could have been, then there's no room to move forward. And it took me into my 40s to learn that. So that's a pretty big deal. But I could have swore he was the one that you guys said they found him doing
dances on the internet, I believe. Is this him or that was someone else? I have so much information in my head that it kind of just, it all starts merging together. Before you know it, I'll be saying they were all on, they were all solo acts on the internet, just recording from their bedroom and got picked up by a huge label in South Korea. Yeah. 하는 게 있어 그 형은. 기분 안 좋을 때 진짜 진짜 본인이 이제 싸우기 싫으니까 회피하고 혼자 삭히고 그리고 엄청 꿍시렁거리죠 막. 자면서도 그래. 와 맞아. 그냥 그냥 진짜 잠꼬대 진짜 무서워. 내가 방금 진짜 잘 따라했다. 하면서 누구랑 그렇게 싸우는지. 제 잠버릇이 좀 심하잖아요. 그래가지고 막 이렇게 뒤척이다가 그 모서리 침대 모서리에 찍혔나 봐요. 여기가 이렇게 발등이 쫙 찢어진 거예요. 그랬더니 애들이 그걸 보고 혹시 뭐 싸우고 다니는 거 아니지? 라고 걱정을 했다가 아니라고 자다가 너무 몸부림이 심해가지고 박은 거다 라고 했더니 조금 안심을 하더라고요. Yeah, I've been told the same thing. I do this in my sleep, and I do a lot of things to avoid getting angry or just getting too emotional about something. I tend to keep that in rather than just letting it out because I'm not big on drama. So I tend to keep all that stuff in. And periodically it comes out when I'm sleeping. Granted, I don't remember any of my dreams. I haven't had a dream that I remembered in at least 10 years. That's how long it's been since I've had a dream. But when you're constantly bottling all that frustration and sometimes anger, when you're just pushing it all down, it's gonna come out some way. But as soon as he said that, I was like, makes sense. 그 형이 진짜 뭘 티를 안 내는데 마음을 티내지 않지만 아픈 거는 정말 세상 모든 전 세계 모든 사람들이 알 정도로 큰 얘기예요. 나 이거 아니야? 괜찮아 이러면 괜찮아 괜찮아. 고양이 막 아프면 튀어오르잖아. 쭈뼛쭈뼛하고 진짜 고양이야. 그것도. 그 순서대로인 것 같은데. 고양이, 강아지, 도마뱀. 고양이, 도마뱀, 강아지일 것 같아. 아 맞다 도마뱀 좋아해? 동아 은근 좋아해. 그런 거 많이 봐. 파충류 같은 거. 아우. 왜? 레오파드 개코 너무 귀엽잖아. 와 강아지 키우는 리노 진짜 상상도 못하겠어. 강아지랑 그 리노 형이랑은 완전 느낌이 반대잖아. 강아지는 되게 만져달라고 하고 와 나 너 좋아 나 너 좋아 나 너 좋아 이러잖아. 그러니까 지 같은 거 좋아해. 불렀을 때 안 와야 돼. 난 조용히 그냥 오케이. 쳐다보기만 해. Okay, 그냥 고양이 같아. 그래서 고도광이야. that's funny. 고양이 좋아하면 강아지. 1번 도마뱀, 2번 고양이, 3번 강아지. 이미 집에 개 있는데 뭐하러 더 키워요? 본가는 고양이가 있으니까. 도마뱀 영상을 좀 많이 봤는데 귀엽더라고요. 그래서 허물 벗을 때 직관하고 싶고요. 아 그 형은 근데 진짜 고양이였다. 진짜 막 슬금슬금 껴 대화에 이렇게 뭐 한 무리가 이렇게 얘기하고 있으면 슬금슬금 와서 막 왜 무슨 일이야? 맞아 고양이 주변 뺑글뺑글 돌다가 맞아. 사람 이렇게 몰려 있으면 이렇게 가 보고 가잖아. 진짜 그냥 까칠한 고양이에요. 츤데레가 아니라. 자기가 신들의 이미지라는 걸 충분히 알아. 자기는 사실 괴롭히고 싶을 때 괴롭히는 건데 뭐 나 싹 잘해줘. 우리가 풀릴 걸 알아. 까칠하게 하다가 자기가 찔려가지고 잘해주려고 하는 게 츤데레처럼 보이는 거예요. 맞아 그거 있어. 그거 츤데레 아니거든. 옛날엔 나도 같이 반격을 했는데 이제는 그냥 내가 진짜 착한 동생이니까 참는 거야 이렇게 하니까 막 괜히 쓸데없는 말 막 맞아. 괜히 무안해가지고 막 계속 말 걸고 장난치고.
그냥 장난이 짙고 어리장머리 없고 한데 이 속에는 순정남의 무언가가 있어. 맞아. 맞어. 그게 진짜 킹 받는 거야. 시골 소년미가 있어. 린우 형 속정 진짜 많지. 은근히 되게 우리 막 그런 거 많이 찾아본다니까. 안 보는 척하면서. 아, 일부러 그러진 않는데, 그러니까 막 생색 내기가 싫은 거죠. What? 어떻게 반응해야 될지도 잘 모르겠고. What? He watches a lot of their behind the scenes content and stuff and their videos and things like that. Ah. I mean, I get it. There's stuff you can learn from watching your old stuff back. I can't go back and watch stuff over again. It's just cringy to me. That's not what I was gonna say. That kind of threw me for a loop. I'll remember later. Maybe. I hope. 내가 잘해줬으니까 너도 나한테 잘해줘 이런 느낌을 받을 수도 있잖아요. 굳이 그러지 않아도 된다. 제 사람이라고 느끼면은 챙기려고 하는 편이고 친구가 뭐 이사를 한다 그러면은 날짜가 맞으면은 이사도 도와주기도 하고 근데 시간이 안 된다 그럼 가서 뭐 짜장면이나 한 그릇 같이 막 사주고 오고 바운더리 안에 있는 사람들한테는 제 시간과 돈과 그런 걸 신경 안 쓰고 그냥 해줘요. 할 수 있는 선에서. 린우 형이 형들 중에 밥 어. 제일 안 사는데. 그 형이랑 같이 밥 먹으면 난 맨날 사지. 린우 형이랑 뭐 먹게 되면 그 형이 다 사긴 해 나는. 난 리노 형이랑 놀면 한 번도 내가 돈 쓴 적이 없어. 나 그 형이랑 밥 먹으면 맨날 리노 형이 사주는데. 나만 안 사주는 건가? 너가 진짜 문제인가 봐. 너가 맨날, 잘못하고 있다는 생각은 안 해봤어. 소리가? 그냥 잘 That's 먹었어 funny. 이러고 막 나가버리고 그러던데. 이것들이 한두 번 사주다 보니까 That's 계속 정보 funny. 사달라고 하는데 아니 사줄 수는 있죠. 근데 좀 괘씸해. 멤버들한테 저는 그런 이미지는 아닌 것 같아요. 이 사람의 고민을 진짜 진지하게 들어주고 해결해주고 해결책을 찾아주고 그런 이미지는 아닌 것 같고 그런 역할은 아닌 것 같고 그냥 오늘 스트레스 풀고 싶을 때 같이 노래방에 가주거나 형 오늘 맥주나 한잔 할까? 그러면은 새벽 2시에도 그래 하고 침대에서 일어나가지고 뭐 그냥 이러는 거고 근데 또 리노 형이 착해지는 순간이 있어. 언제? 술 먹을 때. 진짜 다정해. 진짜 너무 다정해. 그렇게 챙깁니다. 자기 맛집을 다 데려가. 자기가 이번에 이걸 먹었었는데 That's 너무 맛있어. funny. 같이 너도 먹어보자. 먹어봐야 돼 이러면서 막. 리노 형이 막내 생활 오래 했다 보니까 저는 좀 많이 챙겨주긴 해요. 맞아, 많이 알려주고. 모르는 거 있으면은 그냥 되게 쉽게 설명해주고 형 같은 조언은 많이 해주긴 했어요. 시간, 돈 쓰는 거 아까워하지 않죠. 바운더리 사람들한테. 근데 그 외 사람들한테는 좀 많이 철벽이죠. 그러다 보니까 제 주변에 있는 사람들의 수가 되게 적고 스테이가 알고 있는 다 고놈들이고 아니면 멤버들이고 그러다 보니까 이제 지금 이제 좀 얼마 남지 않은 그 친구들과 이제 저희 멤버들을 조금씩 소개시켜가지고 같이 밥도 먹고 놀기도 하고 막 그랬는데 볼링도 치고 막 그랬는데 그거 제일 많이 온 게 한이. 형 뭐해? 그럼 나 애들하고 있어 그러면은 나 갈래. 그러고 우리끼리 이제 뭔가 한 잔씩 하거나 그럴 때는 그렇게 막 너무 많은 편은 아니잖아. 약간 알아서 해 이런 느낌? 약간 따라가는 느낌? 맞춰주는 스타일. 근데 이제 친구들이랑 있으면 거의 얘기를 많이 주도를 하지. 와, 그 형이? 되게 와일드해. 뭔가 리더 느낌이야. 신기하다. 뭐 뒷담이나 까고 있겠죠 뭐. That's so weird though, because I wouldn't say I act differently depending on how many people that I am close to are together. But it sounds like he does. He sounds like he feels like he needs to be that sort of stress relief, if it's a group of people, I'll get the ball rolling on conversations or games or whatever, just to kind of be that one that knows this is what we need. We need this little exhale. We need this time off, get out of our heads, and I'll get the ball rolling on this. That's
That's an interesting way to go about it. And then when there's like Han was saying, when they're one on one, he doesn't talk at all. So the only thing I could think of is that could be one of those cases where it's like, yeah, like, yeah, Felix said it, didn't he? Said, you do you, you know? I, that's kind of cool. Because I generally don't like to talk if I don't have to. So a lot of times if I go out with friends or something like that, it'd be great to just not talk. Interesting though. 뭐 눈은 왜 그렇게 뜨냐부터 시작해가지고 저 형은 눈빛이 사악하다, 제정신이 아닌 것 같다, 뭐 이런 얘기 하고 있지 않을까요? 저 동네 형이에요. 동네 삼촌. 삼촌이야. 형보다 삼촌이야. 삼촌 느낌. 빨간색 More like 핑이 an 이렇게 uncle? 지갑 끝까지 올리고 다닐 것 같은. 맞아. 삼촌? 문방구 가가지고 게임하고. 막 쌍돌고 들고 다닐 것 같아. 비행기만 타면 무조건 아이패드 꺼내서 공포 라디오 같은 거 틀어서 막 아니 그걸 들으면서 자. 나 그게 좀 무서워. 그냥 망가진 거야. 겁이라는 나사가 He's 빠진 거 just 아니야? ruined. 겁이 없어. 고양이다. 고양이다. 길고양이. 그냥 고양이 말고 길고양이. 길고양이다. 리누 형은 길고양이다. 아기 딱 이제 원할 때 이제 와서 부비적 거리다가 흥미가 떨어지면 다시 간다. 지 자리로. 아, 그 형은 근데 진짜 고양이였다. 진짜 고양이. 저를 한 줄로 표현하자면 복세편살. 복잡한 세상 편하게 살자 라는 마인드가 좀 커졌고, 그러기 위해서는 제가 That's 이 good. 일에 대해서 더 열심히 해서 정점을 찍어야죠. 무대에는 팬분들도 있고 같이 함성을 질러주니까 좀 저도 힘을 받는 거지, 솔직히 함성 못 지르고 그랬으면은 그렇게까지 무대에 열정적으로 못 할 것 같아요. 그때 Makes 이전에 sense. 하는 거지만 딱히 공연을 하고 있는 느낌도 안 들었고, 내가 춤을 추는 게 막 그렇게 누굴 위해서 추는 건가라는 생각도 들었었고, 뭐 재밌지가 않았었어요 그때. 근데 이제 코로나 풀리고 사람들은 이제 소리 지르고 그러니까 이제 좀 너무 재밌더라고요. 이게 서로 호흡하는 게 느껴지잖아요. 공연의 묘미죠. 그게 재밌죠. Wow. Very, very, very different. The more the guys kept saying, the more I kept thinking, he's just like a cat. Cats will be off in their own place for so long, then come and be like, "What's going on out here?" Maybe get a few scratches on the head, scratches on the belly, and then they're gone again. Yeah, he does have some cat-like characteristics. What I was trying to think of earlier was the complaining and then going out and just nailing it. I wouldn't say that I nail it every time, but I don't complain like at all, except if I'm really hurt or not feeling good, then I might. But usually in my head, I'm just nonstop complaining. I think it's just because I never verbalize those complaints. So they just kind of rattle around in my brain. I think it was a lot of my stepdad when I was growing up had a lot of lung issues, so he was complaining all the time. And I'd always think, oh, when I get that old, I'm not going to complain at all. It's naive, childlike thinking, but
somehow indoctrinated that into my everyday life. I don't know. I think when I start to complain about something, always I always have the mindset that somebody else is going through something a billion times worse than what I'm going through right now. So I don't need to complain about it. I just need to suck it up and do it, you know. He's an interesting character though. Definitely. He's a very odd duck. It's just surprising to me, like the the wild differences in personalities. It's but this was cool though. This was really cool because I just from the 2 episodes I've watched, I feel like I know these two, like how they would be when they're not on camera, you know, or how they would be when they're relaxing at home, and it's kind of cool to think about, especially just because how talented and innovative they are and how wise they are. Like I was thinking that whole time, I was like, Lino sounds like this my friend's neighbor. He's just turned 70 and that's how he talks. And that's kind of his demeanor. He's a very old soul. Very old soul is what I was trying to say. Yeah, it's damn near the same. That's funny. That's really funny. But yeah, another one kid's room down. And who is next week? I did not look. Who we got for next week? Chongbin. Chongbin's next week. Chongbin. Sweet. Sorry, I wanted to write that down. Chongbin, episode 3. Okay. Yeah, Hans was the longest one. Wow. Okay. Yeah, because I'm thinking about if I do the 2 kids' rooms, maybe combining the episodes. I mean, they're only, 15 minutes long, so this was cool though. I always get a kick out of this. Just learning more about them. And plus it helps me when I'm listening to their music and you know more about them, you know more about their personalities, you feel more connected with them. So I can't wait to watch more. And yeah, I hope you guys will join me for that. I will be posting this every Wednesday, every Tuesday. I don't know what day it is. Every Tuesday. It's Tuesday. Relax. I got this. But every Tuesday I'll be posting a new episode of this, and then I might go over to 2 kids' rooms from last year, and then I'll probably end up doing the introduction videos. As I said before, I don't like fan-made stuff just because of personal bias. So we'll see. We'll see. You guys let me know. I will take any and all suggestions. So if you got any, please let me know in the comments and I will definitely write it down and we'll start doing that. So thank you guys so much for being here and I will see you in the next episode. Take care, everybody. Matane.